ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹாய் ஹாய் கலையரசி, ஹாய் மோனிஷ். வெல்கம் டு டே 4 யூஐ யூஎக்ஸ் புட் கேம்ப் செஷன். ஸோ நம்ம லைவ்ல இருக்கோம். பீப்புளெலாம் ஜாயின் பண்ணட்டும். வில் ஸ்டார்ட் த செஷன். நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் யூஐ படிச்சுட்டு இல்லை யூஐ யூஎக்ஸ் படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு ஜாப்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. நான் யூஐ யூஎக்ஸ் மட்டுமே சொல்லிக் கொடுக்கல, நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்து தான் இருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ஷேர் வித் மெனி பீப்புள். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ஜாயின் டுடேஸ் செஷன். ஓகேவா? ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்தோம்? இதுக்கு முன்னாடி ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்த்தோம். ஸோ அதில் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரியான ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? ஸோ அதுதான் நம்ம மேற்கொண்டு பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ஸோ யூஐ யூஎக்ஸ் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்த்தோமா? இப்போ ரோட் மேப் ஃபார் யூஐ டிசைனர் இல்லை யூஎக்ஸ் டிசைனர் நான் எப்படி ஆகிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னைக்கு. ஓகேவா? பார்க்கலாமா? எஸ், நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சி ஜாப்குள்ளே போகணுன்ற ஆசை இருக்குது. பட் ஆனால் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியாது. கரெக்டுங்களா? அதை தான் நான் ஹெல்ப்பாக இங்கே சொல்ல போகிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து டிசைன்ஸ் தெரியும், எனக்கு வந்து டிசைன் தெரியாது, எனக்கு டிசைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் எது ஒன்றா யோசிங்க, எது ஒன்றா பாருங்கள். ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வாட், ஹவ் யூ கேன் பிகம் அ டிசைனர் அப்படி சொல்லிட்டு. சரியா? ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன் இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு டே 4ல். வி ஆர் கோயிங் டு லுக் இன் டு டிசைன். சி, நான் இன்னிலேருந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் கேஸ் ஸ்டடீஸ் எப்படி எடுக்கணும், எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்றது தான் ஐடியா கொடுக்க போகிறேன். மேற்கொண்டு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சரிங்களா? ஃபிக்மாவில். சரியா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் அப்படின்னு போடுங்க. ஓகேவா?
ரெடி? ஓகே. ஸோ யூஎக்ஸ் டிசைன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய யூசர்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்போ இல்லை ஒரு சர்வீஸோ அது எப்படி பெட்டராக விற்க முடியுதா, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா, இல்லை ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது தான் வாட் யூஎக்ஸ் டிசைன் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக ஒரு ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுதோ அந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக பர்ச்சேஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பேர் வாட் பெஸ்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஒரு பொருளை ஈஸியாக வாங்க வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ணுறாங்க, உங்களை அந்த பீப்புள் எல்லாம் தேடி வந்து பொருளை வாங்கி போவாங்க. சரிங்களா? கரெக்டாக இல்லையா? திஸ் இஸ் வாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹியர். ஓகேவா? இந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதாவது யூசர் இருக்காரு, யூசர் சைக்காலஜி இருக்குது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டிசைன் டீம் இருக்குது, டிசைனுடைய சைக்காலஜி இருக்குது, கலர் சைக்காலஜி இருக்குது, யூஐ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர் ஆக்சுவலி. யூசபிலிட்டி, ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, பிராண்டிங்ஸ், மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஒரு சின்ன லிசன் பண்ணுங்க இங்க. ஓகேவா? Design is arguably the defining human endeavor that separates us from all other species. Take a look around you right now, and you'll notice that everything has been designed, from how you sleep, to how you eat, to how you communicate. Everything around you has been designed by someone. In other words, user experience design, or UX design, is everywhere, from how you interact with your smartphone to how your home is designed. Of course, not all experiences are well designed, and that's why UX design is such an incredibly exciting and rewarding field to be in. We can trace UX design all the way back to the ancient Romans. They developed theories of aesthetics to construct amazing buildings that have stood the test of time. Vitruvius, a renowned Roman architect who wrote the first ever book on architecture, asserted that good design must have the qualities of durability, usefulness, and aesthetics. These qualities are as important to UX design today as they were millennia ago. From the early 1970s to 80s, UX design was known as human-computer interaction, or HCI. HCI rose to prominence just as personal computers became mainstream, and that was not a coincidence. You see, before the 1970s, computers were just large machines that were operated by punching lines of code. So for most people, computers were really hard to use. But in the 1970s, Xerox PARC introduced the first personal computer, and it was not only small, but it utilized the first graphical user interface. Instead of lines of code, you used Windows icons and a mouse, and it started a revolution. Soon, companies like Apple and Microsoft were heavily borrowing from the Alto to create their own personal computers. This explosion of personal computing in the 1970s and 1980s led people to ask questions like, how should people interact with computers? And how can we make that interaction as intuitive as when we interact with other humans? As people started finding the answers to these questions, the field of human-computer interaction, or HCI, started to grow. Originally, HCI practitioners were mostly from fields such as cognitive psychology and computer science, and they were mostly focused on the concept of usability, how to make computers as intuitive as possible. As the field of HCI grew, designers quickly realized that designing intuitive computers required a greater understanding of other fields such as motion graphics, storytelling, and linguistics. UX design today is really just a continuation of what was called HCI in the 1980s and interaction design in the 1990s. Today we're dealing with a whole new set of products and services, the smartphone, and virtual and augmented reality, and artificial intelligence. But the questions we are asking as UX designers are exactly the same. It's still about how can we make the experience of interacting with a computer, a smartphone, a product, a service as intuitive, smooth, and pleasant as possible.
Don Norman, the prominent designer who coined the term user experience, once said that design is everything. What he meant was that UX designers are not only concerned with the product when it is being used, but also before the product has been purchased and after it has been used. Let's think about the smartphone, for example. As UX designers, we care not only about making the software easy to use. We also care about designing the right marketing campaign, about creating a great unboxing experience, as well as making troubleshooting as painless as possible. Of course, on top of that, we need to make sure that the product or service that you're offering actually addresses the need of the user in the first place. If not, you'll just be designing in a vacuum, and no one will care how smooth or pleasant the experience is. This is why UX design has become such a huge umbrella term which encompasses many fields, including visual design, usability, psychology, sociology, and aesthetics. If you're interested in the questions that UX designers ask, and if you're excited about finding the answers, then we have some very good news for you. The first piece of good news is that because UX design is such a multidisciplinary field, the barriers of entry are very low. It doesn't matter where you come from or what you majored in, you'll always have something relevant to bring to the field of UX design. All you need is a constant drive for absorbing new knowledge and constantly improving yourself. The second piece of good news is that it's extremely challenging and rewarding to be a UX designer. There's an endless depth to the job, and you'll always be coming up with new possibilities and new solutions. And finally, the great news is that you can start right now. You can start learning UX design today. At the Interaction Design Foundation, because we're a non-profit, we're able to deliver online UX courses at an extremely high quality and at a surprisingly low price. You can also pick up a few books at your library, or you can read some articles online. The point is you can take action right now. You can start learning UX design, and then you can make the world into a better designed place than when you found it. ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்களா? என்னென்ன பார்த்தீங்க? நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்கள்? Design is arguably ஸோ டிசைன்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய போர்ஷன் ஆஃப் மெனி திங்ஸ். நாட் ஓன்லி அபவுட் mobile app industry, not only in mobile app or web designing like that. It is many industry are required UX UI designers. சொல்றது புரிஞ்சுதா? நிறைய UI UX designers இந்த மார்க்கெட் எதிர்பார்க்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிலேருந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிலேருந்து எல்லா கம்பெனிக்குமே நம்மள மாதிரியான டிசைனர்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க. ஓகேங்களா? நம்மள மாதிரி டிசைனர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ இந்த டிசைனர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன ப்ரோ பண்ணுவாங்க, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். யாராவது ஒரு பெரிய கார் கம்பெனி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மெர்சிடஸ். ஓகே, மெர்சிடஸ் பென்ஸா? ஓகே, மெர்சிடஸ் பென்ஸ் லக்ஸரி வெஹிக்கல் கம்பெனி அவங்களுடைய கெரியர் பேஜுக்குள்ளே போவோம். ஓகேங்களா? என்னென்ன பீப்புளெலாம் ஹையர் பண்ணான்னு பார்க்கலாம். சும்மா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ காட்டுறேன். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ யார் யார் ஹையர் பண்ணுறாங்க பார்க்கலாமா? சரி, சீக்கிரம் எனக்கு காட்டுங்கயா. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஃப்ரான்ச்சைசி பார்ட்னர்ஸ், மெர்சிடஸ் பென்ஸ். ஓகே, இது வந்து கெரியர் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஜினியர், இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்.
சரி, ஓகே. அவங்களோட லிங்க்டின்ல போய் பார்க்கலாம். ஓகேவா? பார்க்கலாமா? இங்க இருக்கு. பட் ஜாப்ஸ் எங்க இருக்கு? கெரியர் பேஜில் போய் பார்க்கலாம். கெரியர் பேஜ் வேண்டாம். ட்ரைனி கிராஜுவேட் இன்ஜினியர்ஸ். சரி, ஓகே. உங்களுக்கு வந்து மெர்சிடஸ் பென்ஸ் ஹையரிங் யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர். ஓகே, இங்க பாருப்பா. இங்க வரேன். யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. யாருக்கு தேவைப்படுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெர்சிடஸ் பென்ஸ் கார் கம்பெனிக்கு தேவைப்படுறாங்க. எதுக்கு இவன் தேடணும்? இவன் எதுக்கு இவன் வச்சுக்கணும்? நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த ரீசனுக்காக இவன் வச்சுக்கணும்? யோசிச்சு பாருங்க. இங்க பாருங்க. இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி, கார் கம்பெனி, அவங்க எதுக்காக இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்சிடஸ் பென்ஸ் கம்பெனி ஹையர் பண்ணணும் நம்மள? புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? கார் கம்பெனி தானே, டெக்னாலஜி கம்பெனி கிடையாது. ம் பட் ஆனா என்ன பண்றாங்க? ஹையர் பண்றாங்க நம்ம டிசைனர்ஸை. நான் போலாமா? நான் அப்ளை பண்ணவா? Bachelor of Master 2 to 4 years relevant experience, UX documentation covering so more familiarity, Excel experience, able to show less. Okay, task roles and responsibility பாருங்கப்பா. என்ன பண்றாங்க? Build a which touch defines the user experience. We invest building resilient scalable solutions. எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. டாக்குமெண்டிங் ஐஏனா ஒன்றும் இல்லை, இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர், யூசர் ஜர்னி, யூசர் ஃப்ளோ, கான்செப்ட் ஸ்க்ரீன் வித் ஆல் டீட்டெயில்ஸ், யூஐ ஸ்பெக்ஸ், இண்டிவிஜுவல் ஃபீச்சர்ஸ், அப்ளிகேஷன் பை டிஸ்கஸிங் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் லைக் கான்செப்ட் டிசைன் அண்ட் மெனி திங்ஸ். சூப்பராக இருக்கு பாருங்க. எல்லாம் பக்காவாக இருக்கு. ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும். பெங்களூர் கம்பெனி தான், மெர்சிடஸ் பென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட். அப்ளை பண்ணுவோமா? இங்க பாருங்க. 4 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நீ கூட இந்த மெர்சிடஸ் கம்பெனியில் அப்ளை பண்ணலாம். புரிஞ்சுதா? ஆனால் இந்த 4 இயர்ஸுக்கு நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் படிக்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் படித்தா மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட்டு 1 இயர் படிச்சுட்டு அடுத்த 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் 4 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீ மெர்சிடஸ் கம்பெனிக்குள்ளே போக முடியும். இல்லைன்னா ஒன்று போக முடியுமா? போக முடியாது. ஓகேவா? சொல்றது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சா கிளியர் அப்படி சொல்லி டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் மெர்சிடஸ் பென்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கிராஜுவேட்டடாக முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஒர்க் ஆன் தி ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் யூஐ யூஎக்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 4 இயர்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மெர்சிடஸ் பென்ஸ்குள்ளே வர முடியும். நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கலாம், மெர்சிடஸ் பென்ஸ் தான் யூஎக்ஸுக்கு யூஐக்கெல்லாம் ஹையர் பண்ணுறாங்களா? இப்போ பார்த்துட்டிங்களா? ஒரு கார் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க? ஹையர் பண்ணுறாங்க. அப்போது there was a huge number of opportunities are available in the industry, but we are taking care of this opportunities or not. அதான் மேட்ரு. ஓகேவா? ஃபைன். இப்போ இதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக இருக்குல்ல? கிளியர் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டைப் கிளியர்.
Do you find the terms user experience and user interface confusing? User experience and user interface are related and sound similar, but they mean different things. Don Norman, the inventor of the term user experience, said, "User experience encompasses all aspects of the end user's interaction with the company, its services, and its products." They're all about optimizing for the people trying to use and understand what they're given, so that they can understand it, so that they know what to do when something goes wrong, so they know how to actually accomplish their goals, so they feel good about it and the technology does not get in the way. UX designers have to create an all-around pleasurable experience that meets the needs of the users. This holistic perspective is what makes it different from user interface, or UI. User experience design, or UX design, is everywhere, from how you interact with your smartphone to how your home is designed. Of course, not all experiences are well designed, and that's why UX design is such a rewarding and challenging field to be in. The user interface encompasses all the visual elements the user sees, hears, and interacts with, including colors, typography, buttons, icons, screen animations, and more. These visual elements are key to support tasks and usability. UI is how a product looks and all its visual elements, which plays a significant role in UX, which is the overall product experience. What you need to do to get good is to remember those couple of things. Always align your buttons well, always create hierarchy by larger spacing between groups, and use the basic fonts and just a couple of colors initially, because that's going to help you get better understanding of what is really important in that UI design, and then you can experiment and you can explore outside of those boundaries. Let's look at it this way. Observe the car dashboard. What you see, the icons, layout, even the shape and location of the gear shift are all UI. The holistic experience of what you feel, is it easy to drive? Is it comfortable and intuitive to use? Is it easy to understand the information displayed? Is the overall UX. And both are essential to design brilliant and successful solutions and experiences. When we hear the term user experience, we tend to think in terms of screens, websites, mobile apps, or other smart technology. But that's just the tip of the iceberg. The elements of user experience. In the book, The Elements of User Experience, User-Centered Design for the Web, Jesse James Garrett outlines 5 elements of user experience: strategy, scope, structure, skeleton, and surface. Before beginning any work, product teams conduct user research to understand who their target users are and what the user's needs are. It's important for teams to be aware of the business's goals and objectives, because if the product does not return a profit, the business will not be sustainable. The strategy helps you identify who you are designing for and why. The scope defines what you will be designing.
Designers work collaboratively with all stakeholders to identify what features and functionality will help address user needs. While the scope defines what a solution does, the structure defines how the product or solution works. You create the blueprint of how the system works behind the scenes and how people, the users, interact with it. You then create the skeleton, laying out the first interfaces of the solution and creating the first tangible elements of user experience. And finally, you flesh out the skeleton to create the most visible element, the surface that your users see and interact with. Much like an iceberg, there is so much more to UX than meets the eye. And just as in the case of an iceberg, each element of UX, above and below the surface, affects the other. Decisions taken at one plane can cascade up or down the layers. For example, if you introduce a new feature, a change in the scope, it will impact all the elements above. You might even find users interacting with your product in unexpected ways, prompting you to rethink your strategy. There will likely be unknown considerations that emerge later, which might impact the experience. For example, if the team encounters technical challenges or budgetary constraints during development, they might have to revisit some design decisions. User experience design is concerned with all the decisions leading up to the surface, from the most abstract to the most concrete, from the known to the unknown, and continues to evolve throughout the life of the product. In general, what you really need to learn first, because everything else comes with practice, is grid typography, hierarchy, readability, and some basic aesthetics, but you don't really need to be an artist, and design is definitely not art. It's not art because you have a very limited, kind of scope of what you can do, and you can't be too creative because that's gonna make it unusable. So a lot of those dribble shots are basically artworks, and they're just not able to become a real product because they are done in a way to just kind of have like a flashy visual. So we need to understand that. But what I think is the most important thing is the grid and the layout. But I often tell the junior designers what I think the UI design really is, because this whole design thing is really like created to feel difficult to people. Like, we have those super all of that design is basically moving rectangles around. So you take a rectangle and based on some research and some knowledge, you move it to a different position, change the color, change the size, and that's it. And it's all rectangles, even if you're moving ovals, because the bounding boxes are rectangular as well. So if you learn how and why and where to move those rectangles to, you're set to go. And after 2 years at university, I had a very hands-on experience because I could actually walk to a desk and see what people struggled with.
And these were the same problems over and over, mostly grid problems, some color problems, and typography problems. And if you think that this font is good, then I'm gonna break it to you, no, it's not. So at university, I had a very hands-on experience because I could actually walk to a desk and see what people struggled with. And these were the same problems over and over, mostly grid problems, some color problems, and typography problems. And if you think that this font is good, then I'm gonna break it to you, no, it's not. So I want to show you a couple of best techniques, and then you can explore further, and then you can practice them, and hopefully daily, because that's the way to actually get better. So rule 1 of 1, because there's basically just one rule of good UI design. You don't want your brain to be working too much. Because our brains love order, they really hate chaos, and they love order because it's easier for them to process. So if something is well organized visually, it's just faster to process. So that brain is just working a little bit less. And if something is harder to process and it takes longer visually to process, then the brain is tired and it's kind of disliking the thing already. There is something called aesthetic usability effect, which means that if something looks good, it's naturally perceived by people as being more usable, even if it's not. So those visuals are important, and we really need to keep that in mind. A lot of the users have now become very tech savvy. A lot of the people, using apps and using websites have been using them for 15 or 20 years now, and they are pretty skilled, so they understand the typical patterns. They know that a checkout icon should be in the top right corner. They know how a good login and registration works. So all things like that are kind of predetermined, and there's pretty little innovation here. So you can do research to test the viability of the product. There isn't really much way to innovate, and user interface, the visuals, can be the differentiator. And of course, we can use a design system like material design, but that would be a horrible world to live in because those apps would be all looking boring and soulless. And people want that design. That's why people buy Apple products, among other things, because they look good and they are different than everything else, at least sometimes. So people buy with their eyes, and we really need to remember that. It's important, I'll say this multiple times, that you don't just think about individual screens. You realise that you're working within an application and think about broader structure. It's very easy to get focused on screen by screen design. However, that said, of course, each screen also is really crucial. So screen design is one of the important aspects that you have as a designer. So there's lots of details, and for some of these, particularly if you've done a graphic design background, you might have knowledge of aesthetics way beyond anything that I could do. And certainly your ability to do this is almost certainly going to be better than mine. However, there are fundamental principles that can help. And this is true probably of every kind of layout and screen. So the first is to ask yourself, what's the user doing? So when they are looking at this screen in front of them, when they're looking at this control panel on a device, what is it that they're trying to do?
Then think to yourself, what is the information? What are the comparisons? What's the order of things? So if it's an information system, it's something that's showing data. What do they want to see? What decisions they want to make based on that data? If it's showing buttons to do stuff, what order do they want to be able to press those buttons in? What do they want to be able to achieve? And then the design basically flows out from that. If you think about that old adage, form follows function. Once you understand what the user's doing, then you can create the view of that. The visual form might be the controls on something to a physical form, but in a way which follows the function, the things the user wants to achieve. In order to do that for a screen, for the visual screen, you have a number of tools available to you. You can group things together, you can order them in different ways, decoration, adding lines, colours and things like that, alignment, and also white space. So, but you have a whole variety of tools. So what you have is a series of visual tools in the sense of things that you can do visually that help you to allow the user who has some purpose in mind to achieve that by matching what's available to the kinds of things the user wants to do with it. ஸோ கைஸ் நிறைய டேட்டாஸ் நீங்கள் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக்கில் இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற டேட்டாஸ் தான். நீங்கள் பேசிக்காக யூஐ யூஎக்ஸில் என்னன்னு போயிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் என்னென்ன படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகேவா. இதுக்கப்புறம் ஏன்னா நான் சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம இந்த பூட் கேம்பை கிரியேட் பண்ணல, நம்ம கிரியேட் பண்ணது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோன்றது தான். ஸோ அப்கமிங் செஷன்ஸில் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது, அந்த ப்ராடக்ட்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக டவுட்ஸ் இல்லை இந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்கணும் ப்ரோ, இந்த விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகேவா, வி கேன் கோ ஃபர்தர்.
ஓகே guys, சூப்பர். விச் வெப்சைட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ஸ்டடி யூஐ யூஎக்ஸ்? ஓகே, எனர்ஜி குரூப்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குப்பா. ஓகேங்களா, நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் அண்ட் தாட் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் டிசைன் கைட்லைன் சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இங்கேயும் இருக்குது. அதாவது ஐடிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இன்ட்ராக்ஷன் டிசைன் ஃபவுண்டேஷன். இந்த ரெண்டு வெப்சைட்லேயுமே வந்து இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே படிக்கலாம். காசு கட்டி படிக்கணும்னா நேராக என்கிட்ட வந்துடுங்க, டிமென்டி அகாடமிக்குள்ளே வந்துடுங்க. வந்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேலையோட போயிடலாம். ஓகேவா? ஸோ நீங்களும் எத்தனை நாள் 13 பேர் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ இதுவரையும் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ டேட்டா, எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன். அதே மாதிரி எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ரீச் அவுட் dimenti.com. ஓகே, ஸோ dimenti.com போங்க. எவ்வளோ பேர் வந்து நம்மக்கிட்ட படிச்சிருக்காங்க, பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சி, நீங்கள் எங்கே வேணால் படிக்கலாம். ஓகேவா? எங்கே வேணால் படிக்கலாம். பட் கைடன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்குமா? தெரியாது. அதே மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் we have a solution. You can see the real time people who have been completed the course with us. ஸோ இவங்க எல்லாம் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஓகேங்களா? மார்க்கெட்டில் people are working right now in a various domain and industry. ஸோ நாலேஜபிளாக ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் ரீச் அவுட் அவர்ஸ். ஓகேங்களா? we have a academy in பாண்டிச்சேரி as well as கோயம்புத்தூர். ஆஃப்லைனில் கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஆன்லைனில் படிக்கிறீங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் இன் மை செஷன். ஓகேவா? ஸோ இதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ரீச் அவுட் அவர் டீம். ஓகேங்களா? அதுக்கான நான் என்னுடைய நம்பரை ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் பிங் பண்ணுங்கள். ஓகே, பிங் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, டன். ஸோ இது மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக மென்டாரிங் பற்றியும் சில டவுட்ஸ் இருக்குது ப்ரோ, நீங்கள் கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரையும் ஐ எம் கைடிங் பீப்புள். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதாவது நீட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பிங் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஐ எம் பிங்கிங் மை நம்பர் ஹியர். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நிறையா கற்றுந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹவ் வாஸ் த செஷன் சொல்லிட்டு ஃபீட்பேக் போடுங்க. அதே மாதிரி என்னுடைய நம்பரை அனுப்பியிருக்கேன். இஃப் யூ பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின் இன் மை கோர்ஸ் ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் மீ. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நிறைய இன்சைட் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டுமாரோ பூட் கேம்ப்ல நிறைய இன்சைட் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ கீப் ஸ்டே டியூன். ஓகேவா? உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பீப்புள் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹூ வாண்ட் டு கெட் அ ஜாப் இன் இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டெக் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டிசைன் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.